Hello there, welcome back to my channel. Today I'm here with a new lesson, when a while. So అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు when a while అనే టాపిక్ తీసుకున్నాను because we know the answer. I mean like మనకు తెలుసు when ఎప్పుడు వాడాలో while ఎప్పుడు వాడాలో in a single action sentences. What do you mean by single action sentences, Gautami? Alright, let me give a sentence here. When will you come? When will you come? You know here you have to use when, isn't it? While will you come అని అంటామా? అనం కదా. We know right when అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. అదే దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు I'll be back in a little while. I'll be back in a little while. కొద్దిసేపట్లో వస్తాను, కొద్దిసేపట్లో తిరిగి వస్తాను. Even here we are sure that it is a while is a correct word here, isn't it? Like I'll be back in a little while. I'll be back in a little when antama anam. So we are sure here that we have to use the word while in the sentence. That means in a single action sentences. Ante okay action ante when you will be back ante ఇక్కడ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తావు ఒకే యాక్షన్ జరుగుతుంది. I'll be back in a little while. ఇక్కడ కూడా కొద్దిసేపట్లో తిరిగి వస్తాను ఒకే యాక్షన్. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ అ సింగిల్ యాక్షన్ సెంటెన్సెస్ we are clear that when to use when or when to use while. సింగిల్ యాక్షన్ సెంటెన్సెస్ లో మనకు క్లియర్ గా తెలుసు when ఎప్పుడు వాడాలి అండ్ while ఎప్పుడు వాడాలి. బట్ హియర్ కమ్స్ ద క్వశ్చన్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ యాక్షన్స్ happened or happening at the same time. I was sleeping when my mom called. I was sleeping while my mom called. Which one is correct? Which one to use, when or while? Which one? అంటే టూ సింగిల్ యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అట్ ఏ టైం విచ్ వన్ వీ నీడ్ టు యూస్? వెన్ యూస్ చేయాలా, వైల్ యూస్ చేయాలా, లేదా రెండు యూస్ చేయొచ్చా? చిన్న కన్ఫ్యూజన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐఎమ్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ టు క్లియర్ ఆల్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్స్. అంటే ఒకవేళ టూ యాక్షన్ సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు వెన్ యూస్ చేయాలా, వైల్ యూస్ చేయాలా, లేదా ఎప్పుడు వెన్ యూస్ చేయాలి, ఎప్పుడు వైల్ యూస్ చేయాలి, లేదా రెండు యూస్ చేయొచ్చా? ఈ కన్ఫ్యూజన్ని క్లియర్గా మీకు క్లారిఫై చేస్తాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. ఫస్ట్ వైల్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలో చూద్దాం. లెట్స్ సీ వెన్ వీ యూస్ వైల్ ఇన్ సెంటెన్సెస్. రైట్, if there are two actions happening or happened continuously without interrupting each other for a longer duration or for longer time, we need to use while. అంటే రెండు యాక్షన్స్, రెండు పనులు ఒకేసారి ఒకదానికొకటి ఇంటరప్ట్ అవ్వకుండా, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్, ఓకే, ఇప్పుడు అవ్వచ్చు లేదా ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉండొచ్చు. టూ యాక్షన్స్ హ్యాపెండ్ ఫర్ అ లాంగర్ డ్యూరేషన్ వితౌట్ ఇంటరప్టింగ్ ఈచ్ అదర్, that time you have to use while. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రెండు కూడా కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే రెండు యాక్షన్స్ కూడా కంటిన్యూస్. ఇట్ మైట్ బి ప్రజెంట్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి పాస్ట్. ఇప్పుడు జరిగిండొచ్చు, ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉండిండొచ్చు, లేదా ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉండొచ్చు. బట్ అవి రెండు అట్ ఏ టైమ్ ఒకదానొకటి ఇంటరప్ట్ అవ్వకుండా జరిగినప్పుడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ రికార్డింగ్ అ వీడియో వైల్ మై మదర్ ఈస్ కుకింగ్. ఐఎమ్ రికార్డింగ్ అ వీడియో వైల్ మై మదర్ ఇస్ కుకింగ్ అంటే ఏంటి? నేను ఇక్కడ వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాను, సేమ్ టైం మా మదర్ వంట చేస్తూ ఉంది. సింపుల్ సెంటెన్స్, రైట్? ఐఎమ్ రికార్డింగ్ అ వీడియో వైల్ మై మదర్ ఇస్ కుకింగ్. అదే పాస్ట్ టెన్స్లో అంటే డిఫరెంట్ సెంటెన్స్. లెట్ మీ గివ్. ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ లాస్ట్ నైట్ వైల్ మై ఫాదర్ వాజ్ స్లీపింగ్. I was watching TV last night while my father was sleeping. నిన్న నైట్ నేను టీవీ చూస్తున్నప్పుడు మా డాడీ నిద్రపోతున్నారు. ఇది టీవీ చూడడము, ఇక్కడ నేను టీవీ చూడడము జరుగుతుంది, మా ఫాదర్ నిద్రపోవడము జరుగుతుంది. బట్ రెండిటికి ఇక్కడ ఇంటరప్షన్ లేదు అండ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ సమ్ లాంగ్ టైమ్, రైట్? సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్లో మనము వైల్ యూస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు వైల్ ఎక్కడ కరెక్ట్గా యూస్ చేయాలో తెలిసింది కదా. జస్ట్ కీపింగ్ దాట్ ఇన్ మైండ్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు వెన్. ఇప్పుడు వెన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారో చూద్దాం. వెన్ అనేది ఇఫ్ దే ఆర్ టూ షార్ట్ యాక్షన్స్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇమ్మీడియట్గా జరిగినప్పుడు, లేదంటే ఒక వర్క్ ఇంకో వర్క్ని ఫాలో అయినప్పుడు వి జనరల్లీ యూస్ వెన్. టూ షార్ట్ యాక్షన్స్ చూడండి. లైక్ అంటే ఎలాగంటే, టీచర్ స్కోల్డెడ్ మీ వెన్ ఐ వెంట్ లేట్ టు స్కూల్.
teacher scolded me when I went late to school, or my boss scolded me when I was late to office. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నేను లేట్గా వెళ్ళినప్పుడు, ఆఫీస్కి లేట్గా వెళ్ళాను, ఇమీడియట్గా మా బాస్ నన్ను తిట్టాడు. సో ఈ రెండు కూడా ఒకదాని వెంటనే ఇమీడియట్గా ఇంకొకటి జరిగిపోతున్నాయి, రైట్? సో ఇలాంటి టైంలో మనము అంటే షార్ట్ యాక్షన్స్, ఇవి దే ఆర్ నాట్ లాంగ్ యాక్షన్స్ అండ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హియర్. టూ షార్ట్ యాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వీ యూస్ వెన్. లేదా when one follows the other, I stepped into house when you called. అంటే నేను ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతున్నాను, నువ్వు కాల్ చేసావు, నువ్వు జస్ట్ కాల్ చేసావు, నేను ఇంట్లో అడుగు పెడుతున్నాను. ఇది ఒక యాక్షన్ ఇంకో యాక్షన్ని ఫాలో అవుతుంది. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వీ జనరలీ యూజ్ వెన్. ఇంకా వెన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, నెంబర్ 2 ఏజెస్. ఏజెస్ అంటే మనం ఏదైనా సెంటెన్సెస్లో ఈ ఏజ్లో ఐ డిడ్ సంథింగ్, ఈ ఏజ్లో అతను అలా చేశాడు, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఏజ్ వచ్చినప్పుడు, ఏజ్ని ఏదైనా సెంటెన్స్లో మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he got married when he was 28. Raghu got married when he was 28. అంటే ఏంటి, ఏజ్ అనేటువంటిది when you want to tell that you have done something or something happened at that age, మనము when యూస్ చేస్తాం. ఇంకొక టైం ఏంటంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లైక్ యంగ్, ఓల్డ్, కిడ్. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే యంగ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ వన్ పర్టికులర్ ఒక 1 day 1 2 కాదు, యంగ్ అంటే సమ్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, రైట్? సో ఈ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనం ఏం చేసాము, లేదా సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాట్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పేటప్పుడు, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఆర్ వాట్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూస్ వెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when I was kid I used to climb trees a lot. When I was kid I used to climb trees, I used to dance. When I was kid means when I was kid, నేను చిన్నపిల్లప్పుడు అనేసి, నేను చిన్నపిల్లప్పుడు చెట్లు ఎక్కేదాన్ని బాగా, అలా డాన్స్ చేసేదాన్ని బాగా. సో యు ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. యు ఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో అలాంటి టైంలో మనము వెన్ యూస్ చేస్తాం మేడం. సో ఇది వెన్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, వైల్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అని. ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది మనకు, ఏంటి చెప్పండి? ఒక యాక్షన్ ఇంకో యాక్షన్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు, లేదా ఒక యాక్షన్ ఇమీడియట్ ఇంకో యాక్షన్ అయినప్పుడు వెన్ యూస్ చేయాలి, ఒక యాక్షన్ ఇంకో యాక్షన్ టచ్ అవ్వకుండా వెళ్తున్నప్పుడు వైల్ యూస్ చేయాలి. ఇది మనకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఒకవేళ ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ ఇంటరప్ట్ చేసింది, ఈ టైంలో మనం యాక్చువల్గా ఏమి యూస్ చేయాలి? ఒక బ్లైండ్ నోట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. If you are using the word in front of the continued, that means longer action, which is in a continuous tense, either you can use while or when. Or if you are using the word in front of the short action, right, which interrupted the long work, so that time you have to use when. You have to use when, not while. Let me give a sentence here. When you called I was sleeping. When you called, when ane use cheyali, because you are using the word before the short action. It's already happened, right? But if you want to use the word in front of the longer, in front of the continuous tense, like where you can use when or while both in a sentence. Oka longer action and time lo oka short action interrupt chestunnappudu you can use either when or while, but again depending on the word where you are using in a sentence, depending on where you are using that word in a sentence. So I hope ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను, ఎక్కడ వెన్ ఎక్కడ వైల్ యూస్ చేయాలని. సో అంటే ఏంటి, వైల్ వెన్ రెండు ఒకే ఒక సెంటెన్స్లో యూస్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఒక వన్ లాంగ్ షార్ట్ యాక్షన్ ఉండి, అంటే ఒక కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉండి, తర్వాత ఒక షార్టర్ యాక్షన్ దాన్ని ఇంటరప్ట్ చేసి, బట్ అగైన్ ఆ వర్డ్ని నువ్వు కంటిన్యూస్ టెన్స్ ముందు యూస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, వెన్ ఆ వైల్ని కంటిన్యూస్ టెన్స్ ముందు యూస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు either you can use when or while. బట్ సేమ్ వన్ లాంగర్ యాక్షన్ వన్ షార్టర్ యాక్షన్ సేమ్ సెంటెన్స్లో ఉండి, బట్ ఈ వర్డ్ వెన్ ఆ వైల్ని ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద షార్టర్ యాక్షన్, దట్ ఈస్ ఇంటరప్టింగ్ యాక్షన్ ముందు నువ్వు కనుక యూస్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వెన్. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ద క్లియర్ ఐడియా నౌ. మీకు ఇప్పుడు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ సీ లైక్ హౌ మచ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. అంటే ఈ సెషన్లో ఎంత అర్థం చేసుకున్నారో చూద్దాం. ఓకే, హియర్ ఆర్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్.
So try to answer before I answer them. Okay, let's see our first sentence. I completed my graduation dash I was 21. I completed my graduation dash I was 21. So here 21 is the hint. So when there is age, when you are talking about something which has happened at some age, you have to use when, right? So I completed my graduation when I was 21. 21 is a hint to you. When I completed my graduation when I was 21 అంటే నాకు 21 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నేను నా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను అనేసి. ఆల్రైట్, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. Dash I was young, I used to play cricket. Dash I was young, I used to play cricket. Here for you, young is the hint, isn't it? Young is the hint. Young means it is a certain period of a time. Kada? Young means it's a certain period of a time. So it is a big hint here for you. You have to mention when there is some certain period of, if you are talking about some certain period of a time, then you have to use when, right? So when I was young, I used to play cricket. When I was young, I used to play cricket. This is the correct answer. You know, cricket aadevani when I was young. Okay. Raju was sleeping dash teacher was teaching. So here actions are in past continuous tense. Both the actions, Raju was sleeping, at the same time teacher was teaching here, right? Raju was sleeping, at the same time teacher was teaching, but both are in past continuous tense. So you have to use, both the actions are in past continuous tense, so you have to use while. Raju was sleeping while teacher was teaching. Raju was sleeping while teacher was teaching. He saw an accident dash he was driving. He saw an accident dash he was driving. So I told you clearly here there is a shorter action, that means accident. Accident just happened, okay, and the driving is continuous thing which is happening. So when there are one long and one short action, I already told you, and if you are using the word in front of the continuous tense, you can use when and also you can use while, right? Here was driving, it is a past continuous tense, right? So you can use while or when here. That means he saw an accident while he was driving, or he saw an accident when he was driving. Let's see, only when we have to use means, for example, if the same sentence I put it in a different way, like when he saw an accident he was driving. When he saw an accident he was driving, or he was driving when he saw an accident, right? When you want to put the word in front of shorter action, then it should be when. But if you want to put the word when or while in front of continuous tense, then you can either use while or when there is long and short both actions in a same single sentence. Alright, let's move on. You called me dash I went out. You just called me, you na call chesavu. I went out. I went out when you, that means here there are two shorter actions, right? You called me when I went out. నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నాకు కాల్ చేసావు, అది అక్కడ మీనింగ్. He was driving dash he stepped into an accident. He was driving dash he stepped into an accident, right? He was driving when he stepped into an accident, because here stepping into an accident is a shorter action. So there are two actions in this sentence. Accident జరిగింది ఎప్పుడు, డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు. అతను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్కి గురయ్యాడు, లేదా అతను యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇదే మనము వెన్ ఆ వైల్ రెండు యూస్ చేయాలి ఇదే సేమ్ సెంటెన్సెస్లో. అంటే ఈ సెంటెన్స్ని ఇలా టర్న్ చేయాలి. ఎలాగా హీ స్టెప్డ్ ఇన్ టు అన్ యాక్సిడెంట్ వైల్ హీ వాజ్ డ్రైవింగ్.
he stepped into an accident when he was driving. Both are correct ఇక్కడ. రైట్, ఇప్పుడు మనము ఈ జస్ట్ సెంటెన్సెస్ని మనము మార్చాము అంటే లైక్ he stepped into an accident while he was driving. రైట్, అది కరెక్టే. ఆర్ he stepped into an accident when he was driving. అది కూడా కరెక్టే. he stepped into an accident when he was driving. సో అలా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీద ముందు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ముందు కనుక మనం యూస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి సెంటెన్సెస్లో యూ కెన్ యూస్ బోత్ వైల్ ఆర్ వెన్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, Sita was singing dash when we were clapping. So both are here continuous. Both actions are in continuous tense, is past continuous tense. So you have to use while. So let's see. Sita was singing while we were clapping. Sita was singing while we were clapping. సీత పాట పాడుతూ ఉంది, మేము క్లాప్ చేస్తున్నాం. రెండు యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి వితౌట్ ఇంటరప్టింగ్ ఈచ్ అదర్. ఐఎమ్ టీచింగ్ డాష్ మై బ్రదర్ ఇస్ ప్లేయింగ్. ఐఎమ్ టీచింగ్ డాష్ రైట్ నౌ. నేను ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఇదే టైంలో నా తమ్ముడు బయట ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఓకే, ఐఎమ్ టీచింగ్ డాష్ మై బ్రదర్ ఇస్ ప్లేయింగ్. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ కంటిన్యూస్ present continuous tense. Both the actions here, teaching, playing, both are in I'm teaching, is playing. So both are in continuous present continuous tense. Both the actions are in present continuous tense. So you have to use your while, isn't it? I'm teaching while my brother is playing. అంటే నేను పాఠం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, నేను టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, పాఠం చెబుతూ ఉన్నప్పుడు, లేదా నేను టీచ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నా బ్రదరు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. రెండు యాక్షన్స్ అట్ ఏ టైం జరుగుతున్నాయి. రైట్, ఐఎమ్ టీచింగ్ వైల్ మై ఫాదర్ ఇస్ స్లీపింగ్. ఐఎమ్ టీచింగ్ వైల్ మై మదర్ ఇస్ కుకింగ్. రైట్, ఐ వాజ్ టీచింగ్ వైల్ మై మదర్ వాజ్ కుకింగ్. ఐ వాజ్ టీచింగ్ వైల్ మై సిస్టర్ వాజ్ ప్లేయింగ్ చెస్. రైట్, ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. ఐ వాజ్ టీచింగ్ వైల్ మై సిస్టర్ ఇస్ రీడింగ్. రైట్, చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఐ హోప్ యూ గాట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అబౌట్ వెన్ టు యూస్ వెన్ టు యూస్ వైల్. If so, please do hit the like button, and if you have any queries or doubts, please put it in the comment section. I'm happy to help you guys, and please do subscribe to my channel if you have not done till now. And also don't forget to click the bell icon so that you will get the notifications about my upcoming videos. Thanks for watching. Bye bye till next video. Here is a simple table for your reference.